Shall we start? Right. So today's part about the break-even point, or it's the BEP analysis. So we have done up to the production method, then production layout, the 4 layouts that we discussed, and here onwards we'll be having some calculations in our business studies subject, grade 13, operations management. Right. You might have heard about this word, break-even point. මේ වචන සමහරව මීට කලින් අහලා ඇති. Right? Break even. මොකක්ද break වෙන්නේ එහෙනම්? Right? So the meaning is that when you come to an organization, when you come to a business, they fulfill human needs and wants by selling or distributing or producing goods and services. For that, they earn profit. So most of the organization based on profit. So profit-oriented organization. In that case, this is a measurement that you use to think about your income versus your cost or your expenses. Right? So this is a place where your income equals your total cost or your total expense. Now, as you know, this simple equation, right? Profit equals your income minus your expenses, right? This is a simple equation. Even a grade 5 student know, I guess, right? ලාභය කියන්නේ ආදායම සහ වීදම අතර වෙනස. Correct. Now, when you earn an income more than your expenses, I would say that's a profit. This could be the other way around as well, whereas you'll end up with the loss, right? So where you have more expenses, right? For example, even the loss calculation කියලා වෙනම formula එකක් නැහැ, right? So where your expenses exceed your income, right? Profit or loss. Now we are not here to today talk about profit or loss. අපි ලාභයවත් අලාභයවත් අද කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කතා කරන්නේ? ලාභයක් නැති පාඩුවක් නැති තැනක්. What do you mean by that? So there's no profit and also there's no loss as well, right? For example, I would say a business, right? Let's say any kind of a business, right? ABC business. They have like an income, right? Where let's say 100,000 and the expenses like 80,000, you got a 20,000 profit. 10,000 profit, right? Maybe at the same time, their income is 100,000, their total expenses is 120,000 or more than that, where they'll end up with a loss. Now here, like I said, we are talking about a situation where your total income equals your total cost of expenses. What does it mean? That you don't have you haven't earned a profit or loss, or ලාභයකුත් නැහැ පාඩුවකුත් නැහැ. එහෙනම් in order to get the zero here, you need to have an equal income and expense. එනවාගේ ආදායමයි වීදමයි සමානයි. For example, your income also 100,000 and your expenses also 100,000. So you don't have neither earn a profit nor loss, right? Correct. So now you might ask him, so then what's the point of calculating the break-even point? What is the meaning, right? What's the benefit? Yes, there are benefits. Let me tell you. Because the break-even point is the point where you'll be selling number of
or you'll be producing, or you'll be selling number of units. So that set of units, the number of units that you'll be selling, let's say X, and once you sell the X number of units, your profit is 0. Right? Try to understand this one. This we are calculating a point where the point is the number of units. So number of units that you need to produce or sell to have a zero profit or zero loss. Now the point is, now let's say for a fact that you have produced 100 units, 100 units, right? Where in this point your income also 85,000, right? And your expenses also 85,000. Whereas I deduct income from expenses, I get 0. Now I would say in this business, break-even point is the 100 units, because when you sell 100 units, your profit is 0. Right? You can order profit take good now, loss take good now. Now what is the meaning then? So what is the benefit? The benefit is that this is a, right, this act as a I would say a measure where you can think. Now, what happened? Can I ask you this question? Your profit is 0 when you sell 100 units. My question arises: what happens when you sell 99 units and when you sell 101 units? This is my simple question. Now we know that, right? So in this particular case, where you'll be selling 100 units, right? 100 units, 0 profit. 100 units, 0 profits, right? 100 units, 0 profits. And then my question, what happened when you sell 99 units and when you sell 101 units? What is your idea? Any idea, guys? Any idea? What do you think? How do you think? Huh? ඔයා යුනිට් 100ක් සෙල් කරද්දී ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක 0යි. මෙන්න මගේ ප්‍රශ්නය. ඔයා යුනිට්ස් 99ක් සෙල් කරොත් ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකට හරි ලොස් එකට මොකද වෙන්නේ? සහ මෙන්න මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, යුනිට්ස් 101ක් සෙල් කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? Right? What do you think? My simple question. I need your answers. Right? Your profit is 0 when you sell 100 units. So my question, what happened when you sell 99 units or 101 units? What do you think, guys? What do you think? Right? $100 units, 0 profit. 100 units, 0 profit. 0 කියන එක මම 0 කියලාම ලියන්නම්. නැත්නම් පැටලෙනවා. 0 profit. My question, what happened when you sell 99 units and 101 units? Zero profit.
Any answers? I'm not exactly asking you how much is the profit, right? I want you to know what will happen when you sell 99 units and 101 units. හරි දැන් ඔයා මොනාරි ආන්සර් එකක් ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගෙන නැතිනේ මේ බලන්න මේක. ඔයා යුනිට් 100ක් සෙල් කරද්දී ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක 0 නම් when you sell one additional unit which exceed 100, which means you are about to make profit. එහෙනම් ඔයාගේ 101 වෙනි යුනිට් එක ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් ලැබෙනවා. ඒක රුපියලක් වෙන්න පුළුවන්. 750ක් වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. But that's a profit, right? මෙතන profit එකේ ප්‍රමාණය ගැන නෙමෙයි අපි බලන්නේ, right? You think because මේ බලන්න දැන් normally මේ විදිහට right ගත්තට පස්සේ මෙතන බිඳුව normally අපි ගන්න line එකක් නේද? මෙතන බිඳුව නම් මේ පැත්ත මොනවද තියෙන්නේ? minus නේද? මේ විදිහට ගන්නකො minus 5 minus 10 minus 15 තියෙනවානේ. Simple maths ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත මොනවද තියෙන්නේ? බිඳුවෙන් පස්සේ 5 10 right 20 got my point. So this one you got all the plus and minus. Got that point, nේද? මැද 0. අය වගේ තමයි try to apply this here. So 100 units 0 profit. එහෙනම් units 99කදී loss එකක් තියෙනවා. loss එක අපි දන්නේ loss එක කීයද කියලා. loss එකක් තියෙනවා, right? loss එකක් තියෙනවා. You don't know exactly the amount. We will calculating those stuff. හරියන මේක බලන්න. unit 100දී profit එක බිඳුවයි නම් units 101 පොට්ටක් මෙහෙට පැනපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? So that particular organization, that particular businessman will be starting earning profit. පැහැදිලිද? ඒ profit එක අපි දන්නේ රුපියල් 2ක් 3ක් වෙන්න පුළුවන්. profit. Try to think like this. මේ බලන්න. So this will explain. And normally අපි මේ විදිහට linear line එකක් බැලුවොත් මැද බිඳුව නම් නේද? ඔයගේ ඔක්කොම left side පැත්ත minus ඍණ. මේ පැත්ත ධන. මේ විදිහට. Likewise, so this is 0. එහෙනම් මේ පැත්ත ඔක්කොම loss, මේ පැත්ත profit. මෙන්න එහෙනම් වැදගත්කම මොනවාද? So you can decide the number of units that you need to produce in order to earn a profit. එහෙනම් හිතන්න ඔයාගේ production එක 85 units. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා loss එකක් තමයි ඉන්නේ කියලා. Got that point? And you should have a target to produce more than 100 units. Then you know that, or maybe at least to produce 100 units where there's no profit or loss. So where you'll be able to cover up your expenses. අවම වශයෙන් මේ බලන්න දැක්කනේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මොකක්ද මේ concept එක කියලා. එනවා production එකක් කරද්දී break even point. Now what is the break even point? Break even point is the point where you will be producing number of units. So once you produce that number of units, your profit is 0, right? Or the number of units where your profit is 0. So then once you can calculate that prior to the production, what you can do? Then you can have a target number of units to what? To at least. Now your target is at least. At least මම 100ක් හදන්න ඕනේ. 100ක් හැදුවොත් shape. ඒක තමයි වගේ minimum target එක. එහෙනම් බවදාන 100ට අඩු වෙච්ච එක මම loss earn කරන්නේ. එහෙනම් වගේ minimum target එක at least අවම වශයෙන් break even 100 units. Right? එහෙනම් වගේ target එක තමයි අවම වශයෙන් 100ට වඩා මම හදන්න ඕනේ. 101ක් 110ක් 115ක් 120ක් හැදුවා කියන්නේ මේ පැත්තට එන්න ආට profits. මෙතන ඉන්න තාක්කල් ආට loss එකකුත් නැහැ profit එකකුත් නැහැ. Right? 0 profit 0 loss. මම එහෙමත් ලියන්න. 0 profit 0 loss. Right? හැදෙයිද? එහෙනම් unit 100ට වඩා අඩුවෙන් නම් produce කරන්නේ
definitely you know that you will be end up with the loss. So that is what about the break-even point. For your information, achieving the break-even point sometimes it will take years for a company. If you think about a company like Amazon, yes, they started in 1997, but I think until 2004 or 5, they were earning losses, right? So where they reached the break-even point, somewhere after 5-6 years once they started operations. Likewise, so for a business, for an organization, achieving the break-even point also kind of achievement, accomplishment. Why? Because the next movement, when you sell an additional unit, all start profits. In our break-even point reach una kiyanne etanin passe owa karana හැම sale එකක්ම ඔයාට profit, right? So it's a kind of achievement for an organization to achieve the break-even point number of units, right? Again, let me quickly summarize. Now the break-even point is where the number of units, right, that you will be producing or selling, where your profit or loss becomes zero. So in that manner, we can say that if you produce below the break-even point, that you will be earning, you will be end up with a loss. And at the same time, when you are producing or selling the units higher than the break-even point, you will be end up with the profit. So this 100 units, what we can known as the BEP units. So within brackets, I write BEP units. BEP units, right? Now, when you come to the BEP point, you need to do a couple of things. එකක් තමයි කොහොමද මේ using an equation. කිව්වොත් සමීකරණයක් ආශ්‍රිතව අපි කොහොමද break even point එක calculate කරන්නේ. That's the number one. Number two, using a table. නේද? Table එකක් use කරගෙන අරවා demand and supply කරද්දි නේද? Demand equation, demand structure එකක්, table එකක් and demand graph එකක්. ඒ විදිහට තමයි equation එකක්, table එකක් සහ graph එකක් විදිහට මේක ක්‍රම තුනකින් present කරන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා. right? අමතරව අපි කතා කරනවා break even point වලට එන්න කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ production cost එක කියන්නේ මොනවද? So two types of cost, variable cost, fixed cost, right? So then what do you mean by contribution, profit, total income? So those stuff will be studied. So what I want you to do is that, correct? Can we come up with this today's plan? So I'll be. So take a short notebook. Take a short notebook. So write the day plan. So here's our day plan, break-even point. There are three ways you can calculate or present a break-even point: equation, table, and graph. And additional subtopics that we'll be studying under this one: production cost, income or revenue, contribution, and profit. And also please take this as well, because this will explain the whole lesson, right? So to get an understanding. මේකත් ඉතින් දාගන්න පුළුවන් example එකක් මම ගත්තා. Where the point you don't have, you are not earning a profit or loss because your profit is zero. This one no need. හරි මේකත් ඔයාලා දාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. 100 units නේ. So which is relevant to this one, right? Relevant to this one. 100 units වලදී ඔයගේ මොනවාද? Your income එකක් 85,000. පැහැදිලිද? 100 units වලදී ඔයාගේ total expenses උත් 85,000. එහෙනම් ඔයාගේ loss ඔයාගේ profit එක හරි loss එක 0. අයික තමයි මෙතන ගත්තා profit 0, 100 units. right? මේක නම් ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. මේ උඩ එක අවශ්‍ය නැහැ. හැම කෙනාම දන්නවනේ profit එක කොහොමද ගන්නෙ කියලා. Right? Profit, income minus expenses. Right. So please take the day plan first. මෙන්න day plan එක. ඊට පස්සේ මේ chart එක මේ sketch එක ඊට පස්සේ පල්ලෙහා ඔයාලට මේක දාගන්නත් පුළුවන්. Now this is for your additional information. Right? මේ මම linear line එකක් බැලුවොත් line එකේ මේ පැත්ත negative, මේ පැත්ත positive.
Right, so I'll be giving like 2 to 3 minutes පොඩ්ඩක් අපි ඉක්මන් කරමු. There's a lot of discuss, questions, calculations. හරි මේක ලියලා ඉවර නම් එන්න ඔයාගේ ටියුට් එකට break even point 13.3 13.3 හරි බලන්න පොඩ්ඩක් කියව ගන්න පොඩි case study එකක් දීලා තියෙනවා plywood manufacturing process එක ගැන නේද හැමෝම දන්න plywood ලෑලි තියෙන plywood හදන්නේ කොහොමද කියන process එක දාලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒක go through කරා. Right, so guys, I hope we are done with that. Now you have to listen well. Now, in order to understand the concept of break-even point, you need to know some sort of a concept related to the cost, right? Now, when it comes to production cost of an organization, we can mainly divide into two. නිෂ්පාදන පිරිවැය, the production cost එක අපි කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවාද? Fixed cost and the variable cost. Now, what does it mean by the fixed cost is that it doesn't matter whether you do a production or not, the cost would be fixed. For example, let's say, imagine මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැන් මම මේ class එක කරන්න හිතන්න ගෙදර නැතුව වෙන තැනක් rent එකට අරගෙන කියලා කරන්නේ. right? එහෙනම් මම classes කරත් නැතත් right? මම classes කරත් නැතත් what I have to do? I will have to pay a rent. Let's say rent of 20,000 per month. මම හිතන්නේ කොහරි මම class hall එකක් rent එකට ගන්න classes කරන්න. Right? So then in that case, whether it doesn't matter for the the owner, they will be asking they'll be asking that to pay the rent, right? එහෙනම් මම class කරනවාද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. I will have to pay this rent 20,000. So I would say that's a kind of a fixed cost, right? But the variable cost is where, now let's say something like the cost for these marker pens. The mama classes කරොත් විතරයි මට මේ marker pens use කරන්න වෙන්නේ, right? එහෙනම් ඒකට අපි ගන්න පුළුවන් variable cost එකක් කියලා. So where your cost increases with the number of units that you produce, right? So then mainly the production cost, the total cost for the production that you divide into two, saying the variable cost and the fixed cost, right? Now, shall we have a look at on the given case study where you can see the plywood manufacturing process. දැන් බලමු මෙතනින් identify කරගන්න what comes under the variable cost, what comes under the fixed cost. හරි මේ බලමු.
break-even point. Now you can see the plywood manufacturing process. So you got the timber. The timber is a log selecting. Again, kandam tika toragama log select. Rotary cup. Keyboard mangtan monara egala had egala kapana. Then raw material become raw material. ඊට පස්සේ high grade material selection. නේද? දැන් එතන තියෙන පුළුවන් මේ timber නැත්නම් wood වලින් මොනාරි classify කරන high grade ඒවා මොනවාද? medium grade ඒවා මොනවාද? kind of a thing. And dry මොනාරි හොඳට වේලන මේකේ තියෙන පුළුවන් වතුර සහ පොඩි තෙත ගතියක් නේද? So dry. And then gluing, right? මොනාරි gum එකක් use කරලා so there is a gluing process. And laying up into sandwiches, right? මෙතන මේ sandwich කියන්නේ මේ කන sandwich නෙමෙයි අර කිව්වොත් අර මේ විදිහ layers විදිහට හදනවා. plywood ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන plywood right. ඊට පස්සේ ඒක pressing sanding නේද? වැලිකඩ දාසි භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ rough sanding. Elaborate the sanding මේ විදිහට. ඊට පස්සේ sizing කරනවා. plywood විවිධ sizes වලට එනවා. coating මොනාරි තීන්ත coat එකක් ගන්න coating. And packing. Right? Packing කරලා finally මේ විදිහට export කරනවා හරි මේ distribute කරනවා. Right now as far as we concern this process we can identify some cost elements, right? As you can see, let me highlight the cost elements. You can see the cost for the timber, right? Cost for the timber and cost for the chemicals, right? And cost for the paints. Man kaya coating එකක් ගන්නවා paint. ඊට පස්සේ rental for the building. The factory building එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Salary for the wood carving artist. මොනාරි carpenters ලට yes salary තියෙන්න පුළුවන්. Electricity charges තියෙන්න පුළුවන්. Assessment tax. මොනවද assessment tax කියලා කියන්නේ? Assessment tax කියලා කියන්නේ rates වලට. මේක අපි කතා කරා lesson number 3 government and business fiscal policy. අපි සිංහලෙන් කියන වාරි පානම් බදු කියලා assessment tax rates. Salary for watchman. නේද මොනාරි security හරි ඒ වගේ දෙයක්. Salary for watchman. Salary for the production manager. මේ විදිහට අපිට cost කීපයක් ගන්න පුළුවන්. Now, so based on the information provided, we can divide this cost element right into two parts. Where the cost incurred even without producing plywood. එහෙනම් plywood හැදුවත් නැතත් අපිට incur වෙන cost කීපයක් තියෙනවා. අනිත් එක මොනවාද? Cost incurred if only plywood is produced. Now can you take a 1 minute and complete this table? What do you think? Now I'll do the first two for you. For example, cost for timber. එහෙනම් cost for timber ඔයා produce කළොත් විතරයිනේ ඔයාලට timber අවශ්‍ය වෙන්නේ නේද? හරි එහෙනම් මම මෙතන ලියලා cost for timber, which is the cost incurred only if I do the plywood production, right? Cost for timber. මම මෙතනින් තවත් එකක් pick කරොත් something like the rental. නේද? එහෙනම් මම produce කරත් නැතත් I will have to pay the rent. So rent for the building. So cost incurred even without producing the plywood, right? Now guys, what do you think? Can we quickly fill? එහෙනම් මේ විදිහට අපිට cost elements කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Cost incurred even without producing plywood. Plywood හැදුවත් නැතත් ඔයාලට cost එකක් දරන්න වෙයි. ඒ වගේම cost incurred only if plywood is produced. Right, guys, what do you think? I'll give you 1 minute.
Right. හරි මේ බලන්න එහෙනම් පළවෙනි එක cost for timber, yes, cost for timber, cost even without producing, or if occurred, if you do the production only. එහෙනම් මේක produce කළොත් විතරයි මේ cost එක ආවට දාගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් cost for timber, right? Cost for timber. Next one, cost for chemicals. Yes, නේ chemicals අවශ්‍ය වෙන්නේ තව production එක කළොත් විතරයි. Cost for chemicals. And then cost for paints, same thing, the cost for paints. Or production එකක් කළොත් අර coat එක ගන්න වෙන්නේ නැහැනේ නේද? So no need. Cost for painting. Next one, rental years. එනවා produce කරන්න නැතත් ඒක අදාළ නැහැ. ඔයාලට rent එක pay කරන්න වෙනවා. And then salary for the wood carving artist. එහෙම නැත්නම් carpenter නේද? මේගොල්ලන් අවශ්‍ය වෙන production එකක් කළොත් විතරයි. Production එකක් කළොත් විතරයි ඔයාට මේ carpenter එකේ service එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් both the carving artist මොනාරි carving artist එහෙම නැත්නම් carpenter මේ දෙන්නම ගේ ඔයාට salary ගෙවන්න වෙන production එකක් කළොත් විතරයි. Electricity charges, yes, again electricity. ඔයා වැඩ කළොත් විතරනේ bill එකක් එන්නේ. හැබැයි මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් ආ. සමහරට පොඩි දැන් අපි දාන bill එකක කියන fixed කොටසක්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් use කරත් නැතත් you'll have to pay some amount. නේද? මොකද එතනින් පස්සේ තමයි units ගන්න charge වෙන්නේ. අපි තමු use කරත් නැතත් අපි දු 1000 rupees කියලා නේද? So we'll ignore that part. But we'll take the units. So in terms of units, yes, electricity cost incurred on only if you do the production. Assessment tax, tax එක produce කරත් නැතත් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. So your assessment tax. Assessment tax කියලා කිව්වොත් අපි ගන්නවා මේකට rates කියලා. Rates කියන්නේ වාරි පණ. ඔයාගේ business එකට ඔයාලා ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට මේක charge කරන local government එකේ අප නැත්නම් අපි දාන්න ප්‍රාදේශීය සභාව වෙන්න පුළුවන් town council. So for them it doesn't matter for them whether you are doing the business or not, you'll be have to pay the rates or the tax, right? This is not a kind of a tax from the profit, right? Rates ආගේ business premises එකට ගහන tax එකක්. Next one, salary for the watchman. Oh, production එක කරත් නැතත් security officer ට ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. එනවා watchman. Salary for the watchman. අයි factory වහලා දාලා තිබුණත් ඒකේ තියෙන machineries මේ තියෙන building ටික බලා ගන්න ඔයාලට watchman යාගේ service එක අවශ්‍යයි. And also the production manager අපි consider කරන production manager ගේ salary එක fix කියලා production manager. Right? Production manager. Because he is the manager in the business. Production ekak nona, we consider that he is getting a fixed salary. Fixed salary. Right? Fixed. It doesn't matter the number of units that they do produce. A manager will always receive a fixed salary. So then we consider cost even without producing. Right? Cost even without producing. Shall we quickly complete this part? Right, now the point is where now we can't always tell the cost even without producing, cost only incurred when there's a production. මේක අපි ලස්සන නම් දෙකක් තියෙන එක තමයි fixed cost and the variable cost.
And අපි කියන cost even without producing, known as the fixed cost. And then for surely variable is where the cost incurred if only production happened. So that's the two types of cost. ඊට පස්සේ ඉන්නවා වගේ fill in the blank පොඩි part එකක් තියෙනවා. Please make sure you fill that. The cost incurred even without producing the furniture is known as the fixed cost. Blank number 1 fixed cost, and blank number 2 the cost incurred only if the furniture is produced, known as the variable cost. Why? Because your cost increases with the number of units. එහෙනම් මේ බලන්න ඔයාගේ painting cost එක වැඩි නා නේද? ඔයාගේ units ගන්න වැඩි වෙද්දි. Likewise. ඔයාගේ units ගන්න වැඩි වෙද්දි materials වැඩිපුර ඕනේ. Units ගන්න වැඩි වෙද්දි වැඩිපුර chemicals ඕනේ. Right? ඔයාට වැඩිපුර carpenters ලා අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට වැඩිපුර electricity යනවා. So number of units increases, cost increases. And at the same time, number of units decreases, cost decreases. But here, it doesn't matter for the rent, tax, and also for the watchman. And then, එතන security වැඩක් නැහැ කොච්චර units වැඩිුණාද අඩුුණාද කියන එක. He'll be earning a fixed salary irrespective of the number of units. දැන් factory එකේ ඉන්න security pay කරන්නේ නැහැ නේ අද මෙච්චර අපි units හදුයි කියලා. එයා දන්නේවත් නැහැ units කීයක් හදනවද කියලා. right? එහෙනම් අපි කියන fixed cost and the variable cost. Right, now then you are aware about what is the production cost. Production cost. Our second element, how do you calculate the income or the revenue of an organization? It is simple as that. You know, when you are a manufacturing organization, your profit or your income is what? Your income or the revenue is where your number of units into the selling price, number of units into the selling price. So this is how we calculate a revenue or an income for an organization, number of units into the selling price. Number of units. So then you are aware about what is income or revenue. Right? Your number of units into the selling price. ඉතාලි ඇට්ලස් කම්පැනි එක මේ පෑන් වලින් කොච්චර ආදායමක් ලබනවද? එක පෑන් එක මිල කීයද? පෑන් කීයක් විකුණනවද? So number of units into the selling price. So they are total income. And the total cost then, your fixed cost plus variable cost. So then your total cost equals your variable cost plus your fixed cost, variable plus your fixed cost. Shall we take this as well, please? So your income or the revenue, number of units into selling price, and then total cost, your variable cost plus your fixed cost. Then you are aware about the production cost, income. And with that, and you know how to calculate the profit, right? Your income or your revenue minus your cost. Now with that, shall we do this small activity? There are 3 activities. I want you to calculate the total variable cost, total fixed cost, total cost, and then income and the profit or loss. Shall we quickly do that? Activity number 1, 2, and 3. One other variable cost එක හොයන්න ඕනේ. Fixed cost එක හොයන්න. ඒ දෙකම එකතු කරාම වාට එන production cost. ඊට පස්සේ revenue එක හොයන්න. Cost එක අඩු කරාම වාට එන profit එකක්ද loss එකක්ද කියලා. Right. Shall I give you like 5 minutes for that? Activity 1, 2, and 3. Could you please calculate the total cost and also the profit? So then after that, we'll be moving to the concept of contribution. Can we quickly do that?
Right, so I'll help you with the active number 1. Right, I hope you're done with this. The monthly apparel production of XY fabric apparel firm is 100 units. මම මේගොල්ලෝ units හදනවලු 100 units. මෙන්න important point එක 100 units. මොනවද කියන්නේ? The monthly rental එක දීලා තියෙනවා rental එක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න fixed cost and your variable cost. So we know rent is a fixed cost. Kiyada 30,000. මෙන්න අපි එක point එකක් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා it is estimated that the charge for an employee to stitch one unit. ඒ කියන්නේ එක unit එකක් මහන්න 200ක් ගෙවනවා කියනවා. නේද? එහෙනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේද labor cost එක. Labor cost එක නැත්නම් the sewing employees, right? The labor cost. හරි labor cost එක කීයක් කියනවද එහෙනම්? unit CI නේද? unit CI එක unit එකක් හදන්න ඒගොල්ලෝ රුපියල් 200ක් pay කරනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාට වෙඩි කවුන්ටර් apparel ඒගොල්ලන්ගේ මහාන එක unit එක තමයි pay කරන්නේ. නේද? Right. So in that manner. So in that case එන එකකට 200 යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන්. Right? So your total cost කීයක් එනවද එහෙනම්? So 200 units 200 per unit into 100 නේද? කීයද? 20,000 for the labor cost. Right? Labor cost. තව මොනවද තියෙන්නේ? The cost of purchasing 80 කියන මොනාරි amount එක 80 materials is to produce apparels is 50,000. Yes, එහෙනම් කොහොමාරි මේ materials වලට 50,000, right? Materials 50,000. Materials අපිට මොනාරි 80 meters or මොනාරි අරගෙන තියෙන cost of purchasing 80 materials 50,000. So materials straight away 50,000. And what else? The cost of purchasing threads is 12,500. Threads කිව්වොත් නේද? ඒගොල්ලන්ගේ නූල් වලට කියලා තියෙනවා 12,500 threads. 12,500. What else? And one produced unit is expected to sell 7,750. හරි මේ බලන්න. එහෙනම් අපිට මෙන්න 100 units. So then in order to calculate the profit, so we can get the revenue here, right? Revenue. So from the revenue is the sales. So where 100 units, right? So number of units into selling price. Kya selling price එක 1750. And අපිට කියන්න පුළුවන් කීයක් එනවාද? 175,000 වගේ total revenue එක. අනේකේ මොනවද කරන්නේ අපිට? Total cost එක. The total cost එක අඩු කරා නම් හරි total cost එක. In a total cost is the total production cost is where your fixed cost plus your variable. කීයක් තියනවද එහෙනම්? එහෙනම් එකක් තමයි rent එක. Right? You got the rent and you got the labor cost and you got the materials and threads. Ayana me ඔක්කොම කීයක් එනවද? Right? So you got like 20,000, 50,000, 70,000 and then 70,000 plus 12,500. How much is that? And also 30,000. Yes, correct. So your rent is 30,000 and for labor 20 and this for 50 and threads 12,500.
So yes, so you get 50, so 30 plus 20, 50, 100,000, 112,500. So all together, and then this is your revenue. So revenue minus your cost. How much you are getting? Yes, 62,500. Your profit is 62,500. Profit 62,500. In a total variable, total variable here 20 plus 50 plus 12,500. Then ask total variable cost, right? So which is 82,500. 82,500 total variable. Total fixed cost 30,000. Total fixed 30,000. The total cost total cost 112,500. The income 175,000. The profit or loss 62,500. All correct, right? So if you have any questions, please raise, and even you can unmute yourself and ask. No doubt with that, right? So shall we quickly come to activity number 2 and 3? Activity number 2. What are we කියන්නේ? The estimated selling price of a one cement brick of Dilum Builders company is 50. The selling price එක කෙලින්ම 50 දීලා තියෙනවා 50. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම revenue එක හොයන්න පුළුවන්, right? Revenue එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 50, right? So 50 selling price, number of units කීයද? තාම දාන්න නැහැ, දීලා නැහැ. අපි බලමු. It is expected the cost of a cement produced for a 1 month 15,000. It is expected that the cost of cement to produce. Yeah. එහෙනම් cement කියන්නේ මොනවාද? Cement කියන්නේ variable cost එකක්, right? Cement is a variable cost. Cement is a variable cost. So likewise, you got the variable cost here. Right? Variable cost. Cement 15,000. What else? An employee salary for producing 100 bricks is 1,000. And it is expected that cost of purchasing sand, අපි එක ගමු sand කියන්නේ මොනවද එනවා? Variable cost එකක් නේද? Sand 12,000. Cement brick කියන්නේ මොනාරි සිමෙන්ති ගාලා එතකොට sand කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම variable cost එකක්. The expected production units of cement bricks for a month is 12,000. I mean, අපිට හොයාගන්න පුළුවන් revenue එක, revenue. Right? Revenue. Revenue is where your selling price into number of units. Number of units. අපි කලින් selling price එක හොයාගත්තා නේද? 50 rupees. නේද? සිමෙන්ති brick එකක් සිමෙන්ති ගාලක් රුපියල් 50ට විකුණනවා. එහෙනම් කීයක් හදනවද? 1,200. So you multiply that, you get the total revenue. Total revenue එක එනවා. right? Rent එකක් තියෙනවා නේද? monthly rental එක. එහෙනම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම fixed cost එකක්. Fixed cost වල rent 13,000. 13,000. right? 13,000. දැන් අපිට හොයන්න වෙනවා මෙතන labor cost එක නේද? employee cost එක. employee wages. employees wages මොනවද කියන්නේ? employee salary for producing 100 bricks. මේ බලන්න. C එකට වඩා cost එක 1000ක් යනවා. එහෙනම් එකකට හොයාගන්න වෙනවා නේද? C එකට 1000යි නම් ඔයාලට එකකට යනවා කීයක්ද? 10 rupees. ඒ කියන්නේ එක labor කෙනෙක්ට එක employee කෙනෙක්ට වඩා 10 rupees pay කරන්න එක brick එකට. එහෙනම් කීයක්ද? 12,000. Sorry. Bricks
1200 නේද? එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් කීයද 1200 bricks into 10 rupees, 10 rupees. And 12,000 are not employee wages. Right? Are you clear with that? So they are saying 400 bricks. Bricks 100ක් හදන්න 1000ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන කෙනෙක් bricks 100ක් හැදුවොත් එයාට 1000ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් එක brick එකකට 10 rupees. එහෙනම් number of bricks කීයද 1200. 1200. Right? එහෙනම් 1200 into 10 rupees. 10 per brick. So you get the 12,000. 12,000. I think that's also 15,000, 12,000. Method of code 52,000, right? 52,000. Sorry, total variable in 24 plus 15, 39,000. 39,000 total variable, total fixed cost only 13,000. Only 13,000. So 13,000 plus 39,000, you got your total cost here. Total cost, right? Total cost. Anik පැත්තෙන් ඔයාට එනවා 50 into here 50 into 1,200, which is 60,000. 60,000 of total revenue. 60,000, and you got here your total production cost 13,000 plus 39,000, which is 52,000, and then your profit is just 8,000. Your profit is just 8,000. Profit is 8,000. Got that point? You got your revenue, selling price into number of units 1,002. So 60,000 is your revenue. And they are saying there's a rent for machine. Right? The other machine 13,000, which is a fixed cost, 13,000. And then here you got your variable cost, cement, sand, and employee wages. So 15,000, 12,000, 12,000 plus 39. So 13,000 plus 39,000, 52,000. So 60 minus 52, 8,000 is your profit. Profit. එහෙනම් මම මේන් ප්‍රශ්නයක් කියවුවොත් මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? What do you think? What do you think in terms of the break-even point of this organization? What do you think about the break-even point? I'm not exactly asking the number of units. මේ බලන්න. දැන් ඔයා number of units. මේ බලන්න. ඔයා units 1200ක් sell කරද්දී. මේ බලන්න. Units 1200ක් sell කරද්දී ඔයාට profit එකක් තියෙනවා 8,000. ඒ කියන්නේ මේ business organization එකේ break even point එක මොන වගේ units ගානක් වෙන්න ඇතිද? අහන එක අනිවාර්යෙන්ම below 1,200. මතකද මේ බලන්න අර අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත දේ. නේද? මෙතන profit එක බිඳුව වෙන තැනනේ. Profit එක බිඳුව වෙන තැන. right? එහෙනම් මෙතන profit එක 8,000 වෙලා. මේ බලන්න profit එක 8,000. එහෙනම් units 1,002. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් profit එක 0 වෙන්න නම් තව units අඩුවෙන් තමයි produce කරන්න ඕනේ. right? So this is just for your understanding. ඒ විදිහට පොඩි common sense එකක් තියාගන්න in terms of this break even point, right? And also this case as well. මෙතන unit 100යි. මේ බලන්න. unit 100කදී ඔයාගේ profit එක 62,500. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ break even points පහු කරලා තියෙනවා. මොකද break even points අනිවාර්යයෙන්ම unit 100ට වඩා අඩුයි. right? මොකද මේගොල්ලෝ profit එකක් earn කරා කියන්නේ break even point pass කරගෙන ගිහිල්ලා. right? Like first here also 1,200 units, which is exceeding the BEP units, because if it is BEP, there's no profit or loss. But here you can see a profit of 8,000. In a profit 8,000 profit එකක් තියනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම exceed කරලා break even point එක. Right, please get this as well. And if you have any questions, please ask me. I'm again telling you. Active number 3. Active number 3. Shall we quickly come to that part as well? Active number 3.
right? Calculating the total revenue, fixed cost, variable cost, total cost, and the profit. Right. Shall I quickly come to the activity number 3? Right. It is expected in an ornamental clay plot production. Visituru Bandagi Munari Mati Ashita Nishpadan, the ornamental clay pot production firm, that the monthly cost for purchasing clay. Harina Monada Mati Banda Hadana Nishpadekate, clay can Monada Animar variable in a plot clay pots Hadutamai clay avash. Harina Monada. It's a variable cost. Here can other 25,000 variable cost. Right? In a total cost, it about a variable here, variable and fixed. I mean, in a cost for clay. Here the cost for clay 25,000. Cost for clay 25,000. ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ colors නේද මැටි වලට මොනාරි එක එක රතු පාට එහෙම දානවානේ අයනම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම variable cost එකක් මොනවද coloring එහෙම නැත්නම් paints right colors paints එතනත් 5,000 and also for polishing materials another 6,000 නේද මැටි ලස්සනට polish කරන්න so polishing also variable here the 6,000. The number of clay pots that the firm expect to produce. Maybe the mati bandun 250ක් හදන්න ඒගොල්ලෝ plan කරනවා. ඒ කියන්නේ ආගේ number of units 250යි. Number of units 250යි. The selling price එක කීයද 500 rupees. මේක රුපියල් 500 තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද revenue එක? revenue එක කීයද එහෙනම්? Unit number of units into your selling price which is 500 number of units into unit price 500 और किया क्या देते ना 125,000 meaning value 125,000. So your total income here number of units into unit price. Right. Next thing, the selling price moreover the firm paid a monthly rent 28,000 which is a fixed cost. Your rent 28,000.
Right, what is the salary for an employee for producing? ඒක පොඩ හදන්න ඕනේ. The post නෙමෙයි 1000 pots. ඒක post කියලා තියෙන එක වැරදි. 100 pots වෙන්න ඕනේ. එතන 100 pots. Please correct that. 100 pots 10,000. Yeah, කවුරු හරි මැටි මේ විදිහට unit 100ක් හැදුවොත් එයාට දෙනවා 10,000. පැහැදිලි නේද? unit 100ක් හැදුවොත් 10,000 එක unit එකක් හැදුවොත් කීයක්ද? 100 rupees. ඒ කියන්නේ එක මැටි මඳුනක් හදන employee කෙනෙක්ට රුපියල් 100ක් දෙන එකක් හැදුවොත් 100ක්. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් කීයද හදන්නේ 250ක් නේද? එහෙනම් 250කට කීයද? So 250 කියලා කියන්නේ නම් yes. So it's like 25,000 and 25,000. Employee wages, which is a variable cost. Wages 25,000. හරිද පැහැදිලිද ඒක? ඔයා unit 100ක් හැදුවොත් ඔයාලට 10000ක් දෙනවලු. එහෙනම් 100ක් හැදුවොත් 10000 නම් එක unit එකකට 100යි. එහෙනම් units 250යි නම් 250 into 100 plus 25,000. හරියද? That's all right. All the cost elements. එහෙනම් ආගේ revenue එක තියෙනවා මේ විදියට 125,000. Shall we take the total of variable cost here? Kiyak another 25 odd and now 50. So 50 plus 11, which is 61,000, which is our total variable cost. Total variable again maybe theater. So then your fixed cost, that is only 28,000. Now making our 28,000 out of it. Kiyak another so 28,000 you deduct. So then you get your profit. And our total cost take either 61 plus 28. Kiyak another 89,000 of total cost. 89. In order 125 minus 89 odd enough. Yes, 36,000. Balana calculator 36,000. So your profit is 36,000. Your profit is 36,000. So here you got your total production cost. Total production cost, which is the sum of your variable plus your fixed. I hope you don't find any difficulty with that. Right. So I'll give like 1 minute if you want to get any notes on that. So then we'll be moving to our next one, which is the contribution.
Right. So I hope we are done with that. Shall we quickly come to the tune and we'll highlight some of the points. If you need more time, please let me know. හරි මේ බලන්න මොනවද ඔයගේ ටියුට් එකේ කියන්නේ අප පොඩි ඉන්ට්‍රෝ එකක් දීලා තියෙනවා අපි ඒක highlight කරගමු quickly. Break even analysis can be used to take a various decisions regarding the production cost, income and profit. The point at which the income is equal to cost or income and cost එක සමානයිලු. Cost can be calculated as well, which is referred as a break even point. The point which the income is equal to cost, known as the break even point. The point, මොකක්ද මේ point කියලා කියන්නේ? The number of units, the number of units. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේ number of units ගන්න sell කරපු ගමන් ඔයාලට loss එකකුත් නැහැ profit උත් නැහැ. Number of units, number of units. Break even point. දැන් අපි කතා කරපු හැම එකකම මොනවද තිබුණේ profit එකක් නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ income එක වැඩි expenses අඩුයි. Right? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ break even point එක pass කරගෙන ගිහිල්ලා. Because that is why they have earned a profit. Right? ඉතින් මේ විදිහට ආපහු කියනවා මොනවාද production cost එක? The cost which up to a certain production level does not change with the number of units produced as known as a fixed cost. කියලා කියනවා. Right? And also fixed cost doesn't change with the maximum capacity shoot for the short period. මේ විදිහට කතාවක් කියනවා. Shall we again write the two types of cost, which is the cost that changes with the number of units, which is variable cost. Shall we write variable cost here? And this is fixed cost. Right, fixed cost growth measure does not change with the number of units produced. Right. So shall we quickly write this sum? So your TC, what does it mean by TC? Your total cost equals your FC plus your VC. FC කියලා කියන්නේ fixed cost එකට, VC කියලා කියන්නේ variable cost. So your total cost equals your fixed cost plus variable cost. Right? So no doubt with that. And when it comes to revenue, is that your total revenue. We use the word TR. We use the word TR for total revenue. So TR equals selling price per unit. So selling price into the number of units. Selling price into number of units. And I'll come to contribution. But before that, profit. Yes, profit is where your total revenue, your TR minus your TC. Total revenue minus total cost. So profit is your TR minus TC. Now then, what is all about this contribution? Let's have a look at contribution. Right, now listen well. Now guys, the contribution is that from the total revenue. මේ බලන්න දැන් මේ example එක. හරි මේ බලන්න. දැන් මෙතන ඔයගේ total revenue එක කීයද? 125,000. Total cost එක කීයද? 89,000.
මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් right now you got the total revenue එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කීයද 125,000 and from the total revenue I first deduct the variable cost right how much is the variable cost 61,000 හරි මම මෙන්න මේකට ගන්න ආන්සර් එකක් කීයද එන්නේ මට so I get an answer like 4 6 am I correct 64,000 which is from the total revenue you deduct only the variable cost මෙන්න මේකට අපි දෙයක් කියනවා contribution එක කියලා contribution is where from the total revenue you deduct your total variable cost only එහෙනම් මෙන්න මෙතන 125,000 වලින් 61,000 විතරක් අඩු කළොත් ignoring your fixed cost we can say this is the contribution so how we calculate the contribution from the total revenue we deduct only the variable cost so whereas we do not consider fixed cost right මේකට අපි කියන වචනයක් total contribution why because from the total revenue total variable cost මේ බලන්න total revenue total variable cost now if in case we need to calculate contribution per unit right එහෙනම් your total contribution you can divide into the number of units no doubt with that in a total contribution 64,000 divide by the number of units as you can remember 250 units so you get the contribution per unit එක unit එකක contribution let me explain again now guys the contribution is all about from the total revenue that you deduct variable cost only now as per our example you got the total revenue here and here's your variable cost 61,000 because your total cost 89 by 28 belongs to fixed cost so the rest is your variable so from the total revenue we deduct variable costs that's what we known as the total contribution so from the total contribution if you want to calculate contribution per unit which is your total contribution divided by number of units which is 64,000 divided by 250 right එහෙම බැලුවොත් අපිට කීයක් එනවද so I just use my calculator 64,000 divided by 250 නේද 256 එනවා 256 which is the contribution per unit අපිට මේක හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා right තව ක්‍රමයක් තියෙනවා let's have a look at them right so here you get your contribution your total contribution and contribution per unit පැහැදිලිනේ හරි මෙන්න තව ක්‍රමයක් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න you know without taking the total revenue we can get what we can get the selling price per unit from that we deduct variable cost per unit පැහැදිලි නේද ඒ කියන්නේ අපි කලින් වැඩි කරලා ගන්න නැතිව අපිට පුළුවන් selling price per unit කීයක්ද මේකේ selling price එක 500 rupees මතකයි නේද මේ මැටි බඳුනක් වා විකින රුපියල් 500කටනේ එහෙනම් selling price per unit ඒක unit එකක් විකුණන රුපියල් 500කට and the variable cost per unit here
you are getting the total variable cost 61,000. So then if I ask you a question, how you can calculate the variable cost per unit, right? And variable cost per unit, variable cost per unit equals what? Your total variable. Your total variable, you divided by the number of units. Number of units. Now what can total variable here? 61,000. 61,000 divided by number of units 250. බලන්න මොකක්ද එන answer එක කියලා. 61,000 you divided by number of units 250. You are getting 244. 244. හරි දැන් බලනවාට එනවාද කියලා contribution per unit. Contribution per unit. Contribution per unit. කීයක්ද? 500 minus 244. Yes, the 256 are answer එක එනවා. So there are two ways that you can calculate. එකක් තමයි ඔයාට total contribution එක හොයන්න පුළුවන්. කොහොමද total contribution හොයන්නේ? Total revenue deduct variable cost, which is 64. So then total contribution divided by the number of units. So 64,000 divided by 250, which is 256. Another method is that your selling price per unit. Here you can get the selling price per unit. එහෙම නැත්නම් ඔයාට total revenue එක දීලා නම් මොකද කරන්නේ? Total revenue divided by number of units. එහෙම කරාත් ඔයාට මේක එනවා, right? 500. And variable cost per unit is where you calculate here total variable cost. Total variable cost divided by number of units. In a total variable cost is 61,000. In a 61,000 divided by 250, kiyak another 244. In a mena apu vidiya. So then 500 minus 244, 256. Please shall we take this as well. So then for the active number 3, we calculate the total revenue, total cost in terms of variable and fixed, and the profit, and also the total contribution as well as the contribution per unit. So these are the basic stuff that you should know prior to calculating the break-even point. Break-even point. And please get that as well. Contribution. So you get the total contribution, contribution per unit, and the contribution per unit in another way that you can calculate.
Right. So are you guys clear with that? So shall we come back to the tute and write the final tute එකට tute එකේ contribution කියන තැන වට තියනවා නේද boxes දෙකක් දාලා. එහෙනම් එක එක ලියන්න. එක box එකක total contribution, total revenue minus total variable cost. That's the equation number 1. And then unit contribution is where you can come up with 2 parts, which is your total contribution divided by the number of units. That is method number 1. And again, another box, you have to draw another box, which is selling price per unit minus variable cost per unit. So here's how you can calculate the total contribution. And again, these are the 2 methods, method number 1 and method number 2, for you to calculate the contribution per unit. Right guys, I hope you're done with that. Now only we are moving to the break-even point. මෙන්න දැන් තමයි අපි break-even point calculate කරන්න හදන්නේ. හරිද බලන්න. So please come to your tute. I hope you fill this out. Total contribution equals total revenue minus total variable cost. And again, in terms of calculating the contribution per unit, you have 2 methods. Box එකක් අරගන්න. So method number 1 and method number 2. Right. So now we are coming to the break-even point calculation. Now, as you can see, there are 3 ways that we can do. 1, using an equation, සමීකරණයක් ආශ්‍රිතව, table එකක් සහ graph එක. So first we'll be doing for the equation. So how we can use an equation in order to calculate the break-even point. Now please do highlight again. Like I said, the production or the selling level at which a business receives neither profit nor loss is the break-even point. In this level, total revenue is equal to total cost that we know. The selling units or the production units of this point is the number of units of the break-even point. එහෙනම් මේ බලන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ profit එක 0 කරන තැන මේ තියෙන profit එක මේ තියෙන profit line එක නම් මෙන්න profit එක 0 මේ පැත්ත ඔක්කොම මොනවද profit එක minus ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන loss. Got that point? මේ පැත්තේ මොනවද කියන්නේ ඔක්කොම profits. පැහැදිලිද profits? එහෙනම් ඔයාගේ profit එක 0 කරන units ප්‍රමාණය. profit එක 0 කරන units ප්‍රමාණය. හිතන්න මෙතන units 52කට නම් units 52 දී නම් profit එක 0 වෙන්නේ. අපි ඒකට කියන මොනවාද? break even point is 52 units. Right? Break even point is 52 units. Could you please take that as well? Now here's the calculation. Here's the equation. It's a simple equation where your total fixed cost. So here's your BEP calculation. So how do you calculate this break-even point units? How do you calculate this 52? Your total fixed cost. Your total fixed cost
divided by contribution per unit. Contribution per unit. අපි මෙච්චරයි contribution ගැන කතා කළේ because දැනගන්න ඕනේ කොහොමද contribution එක cal කරන්නේ කියලා. Because why? In order to calculate the break even number of units. So the BEP equals total fixed cost එක divided by contribution per unit. So here's the using the equation. එහෙනම් මෙතන තියන්න using the equation. ඊට පස්සේ මෙතන using the table. There are three ways and using a graph. Here you can see using the graph. Right. Now what I want you to do is, can you calculate the break-even point for the active number 3? Then අපි මේ discuss කරපු එකට පුළුවන් the break-even point cal කරන්න. Can you do that? හරි මාත් එක්කම හදමු එනවා. හරි එහෙනම් මේ business එකේ මට කියන්න දැන් මොනවද ඕනේ ඔයාලට cal කරන්න? Right? You need to have the total fixed cost. එහෙනම් මට කියන්න මේ business එකේ total fixed cost එක කීයද? 28,000. හරි මම කොහෙන්ද මම මෙතනින් ගන්නවා space එක මේ බලන්න. So BEP units equals your total fixed cost, right? Total fixed cost divided by contribution per unit. හරිනම් මට කියන්න total fixed cost එක කීයද? Only rent නේද? එහෙනම් 28,000 divided by contribution per unit. අපි ක්‍රම දෙකටම හෙව්වා කීයද? 256. Right? What is the amount? Here then 28,000 divided by 256. You are getting 109.375. ඒ කියන්නේ ඔය units අපි මේ හිතමු units 109ක් නේද? අපි මේ හිතමු ඒ කියන්නේ units 109ක් හැදුවොත් අන්න එතනදී ඔයාලට loss එකකුත් නැහැ profit එකකුත් නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලි නේද මෙතනදී? units 250 හැදිනම් ඔයාගේ profit එක 36,000. අපි එකත් පොඩ්ඩක් line එකකින් දාගමු. මේ බලන්න. Right? Now what is the meaning? මෙන්න ඔයාගේ profit line එක. Right? මෙන්න profit line එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න profit එක profit 0 profit එක 0 profit එක 0 වෙද්දී units කීයද units 109.375 units හරි එහෙනම් මතකද ඔයාලට ඔයාගේ profit එක 36,000 වුණා මතකයිද profit එක 36,000 කොයි හරියද තියෙන්න ඕනේ මෙතන බිඳුව නම් මේ හරියනේ 36,000 මෙන්න එන profit 36,000 here the units 250 එනවට පැහැදිලිද profit එක earn කරන්න BEP එක pass කරන් එන්න ඕනේ එහෙනම් මම මෙහෙම කිව්වොත් මෙන්න මේ හරිය වගේ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය units 80ක් වගේ හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ units 80ක් හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම loss එකක් ඉතින් loss එක cal කරන්න යන්නේ නැහැ මම මෙතන definitely a loss because units 109ක් හැදුවොත් තමයි profit එක බිඳුව ඒ වගේම 109ට වඩා හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට profit එකක් ඒක prove වෙනවා මෙතනින් 250 right එහෙනම් 250 units නේ බලන්න 250 units වලදී ඔයාගේ profit එක 36,000 එහෙනම් මේ පැත්තට යන්න profits
Alright, now can we double check this whether this is correct? Whether this is correct. How can we check this? How can we check whether this is correct? Huh? අපි කොහොමද මේක හරිද නැද්ද කියලා බලන්න. හරිද නැද්ද කියලා බලන්න නම් units 109.375 දී total revenue එක ගන්න වෙනවා. total cost එක ගන්න වෙනවා. අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක බිඳුව වෙනවද කියලා බලන්න. Right? Can we do that? Right. So please take this your BEP in terms of active number 3. Total fixed cost divided by contribution per unit, not the total. Remember unit taker. දැන් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගන්න වැරද්දක් මෙතන ගන්න total contribution එක වැරදි. Contribution per unit. එහෙනම් මේකත් දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමුද මේ profit එක බිඳුව වෙනවද කියලා? profit එක බිඳුව වෙනවද කියලා? කොහොමද ඒක බලන්නේ? බලන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. Right? Let's see that. හරිද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් නේද revenue එක හොයන්න වෙනවා. Right? Revenue. Revenue එක හොයන්න units කීයදීද? units 109.375 දී ඔයාගේ revenue එක කීයද? ඒ revenue එක අපිට අඩු කරන්න වෙනවා නේද මොනවාද? Variable cost. ආපහු අඩු කරන්න වෙනවා fixed cost. එහෙනම් මේ දෙකම අඩු කරාට පස්සේ උත්තරේ මොනවා වෙන්න ඕනේද? උත්තරේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ ගාන හරි. පැහැදිලිද? Profit should be 0. Now shall we do like that? මේ බලන්න. එහෙනම් මට කියන්නේ revenue කීයද? revenue කියලා කියන්නේ number of units into selling price. පැහැදිලිද? Number of units into selling price. හරි මට දැන් කියන්නේ number of units කීයද? 250 නේ අපි මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ. කීයද? 109.375 into price එක කීයද? 500 නේද price එක මතකද? sell කරේ 500ට. හරි නා වගේ total revenue එක මෙතනින් ගන්න. Could you please take your total revenue? 109.375 into 500. කීයක් එනවද? 54,687.5. 0.5. Now can you try total variable, total fixed? Answer should be 0. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ දෙකේ එකතුවක් කීය වෙන්න ඕනද? 54 වෙන්න ඕනේ. Shall we do that? And also please do not forget to take this part as well. හරි දැන් කොහොමද total variable cost පාන්නේ මට කියන්න. ඔයා කොහොමද total variable cost පාන්නේ? ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොනවද? ඔයා දැනට හොයාගෙන තියනවා නේද variable cost per unit කීයද? 244. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් total variable cost එක හොයන්න කොහොමද?
දැන් variable cost එක හොයන්න ඕනේ අපිට produce කරපු units ගන්නටනේ. එහෙනම් units හැදුවේ 109.375යි. එහෙනම් ඒකට අපිට සිද්ධ වෙනවා කීයක් ගන්නද? variable cost. එහෙනම් කීයද? variable cost per unit. කීයද? 244 into the number of units kiyada 109.375, right? So this is your total variable cost. Variable cost per unit into number of units. Kiyada enawada? Hari mata kiyanne kiyak enawada? 244 into 109.375. Part 26,000. Here the 26,687.5. 26,687.5. Fixed cost එක මට කියන්නේ fixed cost එක. Fixed cost එක කියලා කියන්නේ ඔයා units 109ක් හැදුවත් ඔයා units 250ක් හැදුවත් ඔයා units හැදුවේ නැතත් it remains same because why? The fixed cost is where even, right? When there's no production, you have to incur. And it doesn't matter. Why units 109ක් හැදුවත් why units 250ක් හැදුවත් why units 50ක් හැදුවත් fixed cost remains same. එහෙනම් අපිට අර 28,000 මෙතන ගන්න පුළුවන් නේද? Fixed cost එක 28,000. මේ බලන්න 28,000 only the rent cost. හරි. මට දැන් කියන්න මේ දෙකේ එකතුව කීයද? Right? So should be you are getting 54,670.5. බලන්න කීයක් එනවද කියලා හරි නේද? 685 8614 yes. එහෙනම් මේ දෙකේ එනවාට කීයද? 54,687.5. Got that point? Ahina revenue minus total cost. Revenue also you can see, right? Revenue equals total cost. So profit is 0. In a profit take a 0 when a here the units 109.375. In our break even point take a units ekasi namai. In a units ekasi name the profit take a 0. You are earning a 0 profit. So then what's the benefit? You should have a target. What is your target? What should be your target? To produce or to sell units more than that. So you should be targeting 150 units, 200, 250 like that. Now, ඒක prove නම 250 වලදී ආගේ profit එක 36,000. හැදෙලිද? එහෙනම් මෙන්න තවත් එකක්. අපිට පුළුවන් profit එක දාලා කොච්චරක් units ඕනද කියලා හොයන්න. Right? අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ break even point එකේ advantages තියෙනවා හදන්න. Right? So please take this as well. And then please try activity 4, right, as a homework. Activity 4. Please, that's you can easily do, right? Because it's just a matter of applying to the equation activity number 4. Right. So guys, so next week we'll be starting how we can do now using the equation done, right? Using the equation and how we do this using a table and a graph. So that we'll be discussing. So please take the notes, and if you are still any question and if you are not still sure about how we get these figures, please let me know. Right, take the notes and then you can leave from the call. Right. Thank you guys for joining and we'll see you next session. Thank you.